நாளும் மறவாமல் பேராகவே இருந்தால் பேரு உங்களுக்கு கிடைக்கும். அன்னமளக்கும் ஆதி திரு நெடுமால் முன்னவன் தன் பேரால் முத்திரிகள் இட்டதினால் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பதிகம் உங்களுக்கே. சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு அதிகம் உங்களுக்கே. Thank you. We request all of you to kindly take your respective seats. இப்போது நமது பாரம்பரிய குத்துவிளக்கினை ஏற்ற மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை அழைக்கின்றோம். ஓகே சார், அது கொஞ்சம் பரிவட்டத்தை கொஞ்சம் நல்லா இறுக்கி கட்ட சொல்றாரு. ஐயா அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் இறுக்கி பற்றி கொண்டார். Now, lighting of the traditional lamp, the Kuthuvilakku. We request the Honorable Governor to light the traditional lamp, the Kuthuvilakku. We also welcome Thiru P. Duraipalam, Admin Head Manali Ayya Dharmapati, Advocate Thiru R. Ramalingam, Author and Convener, IPAC, Ms. T. Sita Lakshmi, Founder, Akilam Academy, and Thiru Suresh Punnu, Secretary, Ayyavari Service Foundation, to light the traditional lamp, the Kuthuvilakku. நன்றி. டாக்டர் இவான்ஸ் தங்கப்பன் அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். We welcome Dr. Evans Thangappan to deliver the welcome address. ஐயா உண்டு. Good morning to all of you. In continuation of 192nd incarnation anniversary function of Ayya Vaikunta Swami from Lord Vishnu, and the book release function of
Ayya Vaihunda Swami, containing the ethics of the history of Sanatana Dharma. I am profoundly delighted to welcome the Honorable Chief Guest, His Excellency, the Honorable Governor of Tamil Nadu, through R.N.Ravi ji. Respected Mr. Thuraipalam, the President of Ayya Vaihunda Dharmapadi Temple, Manali New Town, Chennai. Respected through Suresh Ponnunadar, Secretary of Ayya Vadi Chennai, Sevai Amaipu. Respected through Aralanandam, President of Vaihunda Dharmapadi Trust Temple, Ambattur of Chennai. Respected Selvi Sita Lakshmi, Founder of Ahilam Academy. Respected through Prem Sankar, who is going to speak about the Ahilathirattu Ammanai Kurum Sanatana Dharma. Respected through Ramalingam, advocate and author of the book Sri Mahavishnuviன் Avadaram, Sri Vaihunda Swami Aruliya Sanatana Varlaru. And he himself is the coordinator of Ahila Ulaga Ayya Padigal Kootamaipu. Respected Ramanathan, President of Thulangumpadi Thorampadi. Respected through Muruganandam, advisor and other office bearers of Ahila Ulaga Ayya Padigal Kootamaipu. And all brothers and sisters who have come here from various temples of Ayya Vaihunda Swami to protect the principles and interests of the Sanatana Dharma. Once again, I welcome you all. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now be felicitated by Thiru R. Ramalingam, author and convener, International Ayyapadis Confederation, and members with a shawl. Thiru Ramalingam, நூலாசிரியர் மற்றும் அமைப்பாளர் ஐபேக் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிப்பார். அதனைத் தொடர்ந்து ஐயா வழி மக்கள் இயக்கம் சார்பாக திரு பிரதாப்குமார் மற்றும் திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவார். அதனைத் தொடர்ந்து ஐயாபதிகள் கூட்டமைப்பு சார்பாக திரு ராமநாதன், திரு ராமலிங்கம் மற்றும் திரு முருகானந்தம் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு ஒரு புகைப்படத்தை வழங்குவார். இது கொண்டாட வேண்டிய ஒரு தினம். நல்லா கைத்தட்டலாம். நன்றி. சிறப்புரையாற்ற திரு ஆர் ராமலிங்கம் அவர்களை அழைக்கின்றோம். We welcome Thiru R. Ramalingam, author and convener, IPAC, to deliver the keynote address. ஐயா உண்டு. மேதகு ஆளுநர் R.N.Ravi அவர்களே, நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் அன்புக்குடி மக்களே,
முன்னிலை வகித்துக் கொண்டிருக்கும் துரைப்பலம் ஐயா அவர்களே, சீதாலட்சுமி அவர்களே, சுரேஷ் பொன்னு அவர்களே, முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று ஐயா வைகுண்டரின் 192வது அவதார தின விழா மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் தலைமையில் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் ஐயா வைகுண்டர் அருளிய சனாதன வரலாறு என்ற புத்தகத்தை வெளியிட மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் இசைவு தந்துள்ளார்கள் என்பதற்கு மிக்க நன்றி நம்ம தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டிய கடமைப்பட்டுள்ளோம். இந்த நேரத்தில் மேலும் ஆளுநர் அவர்களை சிறப்பிக்கும் விதமாக ஆளுநர் அவர்களை பற்றி சில வார்த்தைகள் சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். தமிழகத்தில் ஆன்மீகத்தில் சிறப்பு மிகுந்த வள்ளலார் அவர்களுக்கு சிலை எடுத்ததும் நமது ஆளுநர் அவர்கள்தான். திருவள்ளுவரை, தமிழ்மண் தந்த திருவள்ளுவரை சிறப்பித்ததும் நமது ஆளுநர் அவர்கள்தான். மேலும் ஐயா வைகுண்டர் 192வது அவதார திருநாள் முதல் தடவையாக ராஜ்பவனில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு ஐயா அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாளை ஐயா பதியும் கவர்னர் ஆளுநர் மாளிகையில் உருவாகும் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு உள்ளது. அடுத்தபடியாக இன்று ஐயா வைகுண்டர் அருளிய சனாதன வரலாறு என்ற புத்தகத்தை வெளியிடும் சூழலில் நாம் உள்ளோம். அந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் என்ற முறையில் நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். புத்தகத்தின் தலைப்பு ஐயா வைகுண்டர் அருளிய சனாதன வரலாறு. சனாதனம் என்ற வார்த்தைகள் அடிக்கடி நம்ம இப்போ கேள்விப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம். பெரியவர்களே, அகில திரட்டு வாழ்வியல் முறையே சனாதனம் தான். அதில் யாருக்கும் எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க போவதில்லை. ஆனால் ஐயாவளி மக்கள் சனாதனம் என்ற சொல்லை வாழ்வியலோடு தொடர்புபடுத்தி பார்க்கும் பழக்கம் இல்லாததால் அந்த சனாதனம் என்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டோம். ஆனால் சனாதனத்தோடு தான் நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். 50 லட்சம் மக்கள் இருக்கும் ஐயாவளி மக்கள். கிட்டத்தட்ட 7000 பதிகள் இருக்கு. 192வது வருடமாக சனாதனத்தை தான் நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஐயா நாராயணரை தான் நம்ம வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது சின்ன சச்சரவா இப்போ சனாதனத்தை பத்தி போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது ஐயா வைகுண்டர் வாழ்ந்த காலகட்டம், அதோடு தொடர்புடைய சில வரலாற்று நிகழ்வுகளை பேசினா தான் கரெக்டா இருக்கும், நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட எண்ணம். வைகுண்டர் அருளிய சனாதன வரலாறு உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே அகில திரட்டை அடிப்படையாக கொண்டதுதான். ஆனா தலைப்பு ஏன் வைக்கப்பட்டது, ஐயா வைகுண்டர் வாழ்ந்த காலகட்டம் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறத நான் சில வரலாற்று நிகழ்வோட சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. ஏன்னா வரலாறு அப்படிங்கிறது ஒரு செயின் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் தான், ஒரு தொடர் தான். நாம வைகுண்டரையோ இல்ல சாவர்கர் மாதிரி ஒரு பெரிய தலைவர்களையோ பேசும்போது அந்த காலகட்டத்தை மட்டும் நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அது சரியா புரிபடாது. அதற்கு பின் தொடர்புடைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் அதோடு சேர்த்து இன்னைக்கு இந்த நடந்த நிகழ்வு அப்படிங்கறத பேசினா தான் நாம அது புரிய முடியும். ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். வரலாறு தான், வரலாறு தொடர்புடைய ஐயா வைகுண்டர், அதனால சொல்ல வேண்டியிருக்கு. 1700 to 1800 இந்த காலகட்டம் ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி, கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆளுமையில் நாம இருந்தோம். ஆக்சுவலா பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு பொதுவாக நம்ம நினைப்போம். 1857 வரைக்கும் நாம் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆளுமையில தான் இருந்தோம். கிழக்கிந்திய கம்பெனி கண்ட்ரோல்டு பை லண்டன் மிஷனரி. இந்த வார்த்தையை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கிழக்கு ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி கண்ட்ரோல்டு பை லண்டன் மிஷனரி. சோ அந்த 1800 அந்த ஐயா வைகுண்டர் அவதாரம், அதுக்கு முன்னால உள்ள காலகட்டத்தில் பாரதத்தோட ஜிடிபி 21%. 1980 ஆரம்பிச்சு 1950 ஆரம்பிச்சு ஜிடிபி 21%. கிழக்கிந்திய கம்பெனி கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறோம், கண்ட்ரோல்டு பை லண்டன் மிஷனரி. ஆனா 1750 இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு 15 வருடமும் பஞ்சமும் பட்டினியும் இந்த தேசத்துல தலையுறுத்தி ஆடியது. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். நீங்க ஜிடிபி இவ்வளவு இருக்குது, பஞ்சம் பட்டினி இவ்வளவு இருக்குது. சோ காரணம் என்ன, இங்க இருந்த அத்தனை வளங்களும் ஏற்றுமதி என்ற பெயரில் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு இங்கிலாந்து கஜானாவின் நிரப்ப பயன்படுத்தப்பட்டது. இதுல லண்டன் மிஷனரியோட செயல்பாடுகள் இன்னும் அதிகமா இருக்கும். இங்க ஒரு மிகப்பெரிய கலாச்சார சிதைவை லண்டன் மிஷனரி ஏற்படுத்தியது. மத மாற்றங்கள் கொத்து கொத்தாக நிகழ்ந்தன. தொடர்ச்சியாக 400 வருடங்களாக இந்த தேசம் இஸ்லாமிய தாக்குதல், அடுத்து பிரிட்டிஷ் தாக்குதல் என பொருளாதார ரீதியாக மக்கள் மிகப்பெரிய பின்னடைவை சந்தித்தனர். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். 400 வருஷம் ஆளுகை, தொடர்ச்சியா பொருளாதார இங்க வீழ்ச்சி, அங்க இங்கிலாந்து உயருது, இங்க இருந்து ஏற்றுமதி அங்க அதிகமாகுது, இங்க பஞ்சம் பட்டினி 400 வருஷமா தலையெடுத்து ஆடுது. சோ இந்த பஞ்சம் பட்டினி நேரத்துல
ஆன்மீகம் சிறிது பின்னடைவை சந்திக்கிறது, தர்மம் சிறிது பின்னடைவை சந்திக்கிறது, சனாதன தர்மம் சிறிது பின்னடைவை சந்திக்கிறது. பகவான் விஷ்ணு தர்மம் எப்பொழுதெல்லாம் அழிந்து அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் அவதாரம் எடுப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கீதையில. சோ அதுதான் சரியான நேரம். 1833 ஐயா வைகுண்டரின் அவதாரம் நிகழ்கிறது. திருச்செந்தூர் பார்க்கடலிலிருந்து நாராயணின் சொரூபமாக ஐயா வைகுண்டர் வெளியே வருகிறார் சனாதன தர்மத்தை காப்பதற்காக. இந்த அவதாரத்தின் நோக்கமே சமூக அடிப்படையில் சீர்குலைந்த மக்களை, சமூக அடிப்படையில் சீர்குலைந்த மக்கள் அப்படின்னா நாம பொதுவா இது வரைக்கும் இந்த ஐயா வைகுண்டர் வரலாறு, பொதுவான வரலாறு என்ன கேள்விப்படுவோம்னா திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம், திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானுக்கு எதிராக ஐயா வைகுண்டர் போராட வந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பொதுவா கேள்விப்படுவோம். ஐயாவளி மக்கள் தவிர எல்லாருமே அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஐயாவளி மக்களும் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் என்ற ஒரு வார்த்தையை மட்டும் தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம. அது கிடையாது. ஐயா வைகுண்டர் பாரதத்துக்காக பிறந்தார், பாரதத்துக்காக அவதாரம் எடுத்தார். அவர் பாரதத்தை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவரோட அவதாரம் நடந்தது. ஈரேல் உலகம் எல்லாம் ஒரு உடைக்குள் அரசால வந்தேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். அவர் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்கு மட்டும் அதை எதிர்த்து மட்டும் போராட வரல. அவர் அவதாரமாக ஈரேல் உலகம் எல்லாம் ஒரு உடைக்குள் அரசால வந்தேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். சோ அந்த அவதாரத்தின் நோக்கமே ஆன்மீகத்தில் அந்நிய கலாச்சார சீர்குலைவை சீர் செய்ய வேண்டும், ஆளுமை அரசியல் ரீதியாக அடிமைப்படுத்தப்பட்ட பாரத தேசத்து மக்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதே. அதனால தான் ஐயா வைகுண்டர் ஒரு வழிபாட்டு முறையை ஏற்படுத்துறார். 1833 அவதாரம் எடுத்த ஐயா வைகுண்டர் ஒரு வழிபாட்டு முறை ஏற்படுத்துறார். அந்த வழிபாட்டு முறை ஏற்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. ஏன் ஏற்பட்டது என்றால், பஞ்சம் பட்டியலில் இருக்கும், கோயில் வழிபாடு என்பது மிக குறைவாக போய்விட்டது, கோயிலுக்கு போகக்கூடிய சூழ்நிலையே எல்லாருக்கும் இல்ல. அதோடு சேர்த்து சில சாதி கொடுமைகளும் இருந்தது. பட் அந்த சாதி கொடுமைகளுக்கு காரணம் பின்னால் நடந்த அந்த வரலாறு. அதனாலதான் அந்த வரலாறு சொன்னேன். நம்ம சாதி கொடுமைகளை மட்டும் சொல்லுவோம். சாதி கொடுமைகளுக்கு காரணம் அந்நிய கலாச்சார படையெடுப்பு 400 வருடங்களாக, மதமாற்றங்கள் 200 வருடங்களாக, அதுல நிகழ்ந்த பொருளாதார சீர்வழியினாலதான் கடவுள் வழிபாடு சனாதன தர்மத்துக்கு சிறிது பின்னடைவு ஏற்பட்டது. சோ ஐயா ஒரு வழிபாட்டு முறையை ஏற்படுத்துகிறார், சமபந்தி போஜனம். சமபந்தி போஜனத்தை அப்பமே அவர் கொண்டு வந்துட்டார். எல்லா ஜாதிகளும் எல்லா மக்களும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்தில் உணவருந்த வேண்டும் என்ற முறை, கூட்டு வழிபாட்டு முறை, மிக அருமையான. இது ஐயா வைகுண்டரோட அவதாரத்தோட அந்த சிஸ்டமேட்டிக் இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா, சமபந்தி போஜனம், கூட்டு வழிபாட்டு முறை, எளிய முறையில் வழிபாடு. எனக்கு எதுவும் தர வேண்டாம், ஒரு பூவை கிள்ளி ஒரு பழத்தை வச்சு கும்பிட்டுட்டு போ. இந்த மாதிரி ஒரு வழிபாட்டு முறையை ஏற்படுத்துறார். சோ கூட்டம் கூட்டமா மக்கள் அவரை பின்தொடர ஆரம்பிக்கிறாங்க. தாழக்கிடப்பாரை தற்காப்பதே தர்மம். இதுதான் ஐயா சொன்னதுல மிக முக்கியமான விஷயம். யார் எல்லாம் டவுன் கீழ் நிலையில் இருக்கிறாங்களோ அவனை தற்காப்பதுதான் தர்மம். அந்த சூழ்நிலைக்கு அது தேவைப்பட்டது. தலைப்பாகை அணிந்து வழிபடுதல். நம்ம எல்லாம் இதுக்கு தலைப்பா கட்டிட்டு இருக்கோம். மனோவியல் ரீதியாக மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட நிலையில் இருந்த மக்களை மனோவியல் ரீதியாக முன்னேற்ற வேண்டும் என்றால் அவன் தலைப்பா கட்டி ராஜா மாதிரி நிக்கணுங்கிறதுக்காக தலைப்பாகை கட்டி தான் கண்டிப்பா பதிக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கிறது போட்டா. இன்னைக்கு நம்ம தலைப்பா தான் கட்டிட்டு இருக்கோம். ஐயாவளிக்காரன் எல்லாத்துக்குமே ஒரு திமிர் இருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? அதுதான் அது. இதே நேரத்தில் இன்னொரு வரலாற்று நிகழ்வு சொல்லி இது ஏன் அப்படிங்கறத சொல்றேன். 1838 1843 இது வரலாற்று உண்மை, ரெக்கார்டட். லண்டன் மிஷனரி இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கிறாங்க. ஐயா வைகுண்டர் என்ற ஒருவர் தென்னிந்தியாவில் அவதாரம் எடுத்துள்ளார், அவரால் நமது செயல்பாடுகளுக்கு சிறிது பின்னடைவு உள்ளது. இதுதான் அவங்க கொடுத்த அறிக்கை. இது எல்லாம் என்னங்கிறது நீங்களே புரிஞ்சுக்கிடுங்க. ஆனா இன்னைக்கு சூழ்நிலையை பாருங்க. அவர் ஏதோ சனாதன தர்மத்தை எதிர்த்ததாகவும் புரட்சி செய்ததாகவும் அரசியல் இங்க நடக்குது. அது எல்லாரும் உங்களுக்கு தெரியும். அது உண்மை அல்ல. பெரும்பான்மையான ஐயாவளி மக்கள் அனைத்து உண்மையும் உணர்ந்தே உள்ளனர். அகில திரட்டு அம்மானை அருளிய நோக்கமே சீர்குலைந்து கிடந்த சனாதன தர்மத்தை நிறுவுவதற்குத்தான் என்பதை இந்த சம்பவத்திற்கு குறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஐயாவளி மக்கள் அனைவரும் இதை உணர வேண்டும். நமக்கு கிட்டத்தட்ட 7000 பதிகள் உள்ளன, 7000 அதிகமான பதிகள் உள்ளன. கடந்த 2 வருஷமா நான் கிட்டத்தட்ட இது எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு ஆராய்ந்து எடுத்ததுல 7000 அதிகமான பதிகள் நமக்கு உள்ளன. 50 லட்சம் பேர் உள்ளனர். ஐயாவளி மக்கள் ஐயா வைகுண்டரை கும்பிடக்கூடிய 50 லட்சம் பேர் உள்ளனர். உலகமே திரும்பி பார்க்கும் வண்ணம் உறக்க சொல்ல வேண்டும், ஐயாவளி தர்மமே சனாதன தர்மம் என்று. ஐயா நாராயணருக்கும் உமையாளுக்கும் தெய்வாரிடுவது முறையோ என கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri Ayya. We now welcome Ms. T. Sita Lakshmi, founder Akilam Academy, to address the gathering. தினம் ஒரே நேரம் எந்தன்
திருமொழி அதனை கேட்டால் பனிவழி போலே பாவம் பறந்திடும் நிசமே சொன்னோம் கனிமொழி சோதிவாக்கும் கையெழுத்தாதி நோக்கும் துணிவுடன் கேட்டொருற்றோர் தொலைத்தனர் பிறவிதானே. வல்லாத்தான் வைகுண்ட மாமணியின் பொற்பாத கமலங்கள் விணிந்து அவையோருக்கும் சபையோருக்கும் என் அன்பு கலந்த வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொண்டு ஐயாவின் அவதார தின விழாவிலே அடியேனுக்கு இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு சமுதாய முன்னேற்றத்தில் பதி தாங்கல்களினுடைய பங்களிப்பு என்ன என்பதை பற்றி இங்கே ஒரு சில மணித்துளிகள் பேசுவதற்கு அனுமதி அளித்திருக்கின்றார்கள். அடியேனுக்கு தெரிந்த ஒரு சில கருத்துக்களை நான் கூறுகின்றேன். குற்றம் குறை இருப்பின் மன்னிக்குமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கின்றேன். சமுதாயம் என்பது என்ன? தனி மரம் தோப்பாகாது, தனி மனிதன் சமுதாயம் ஆகாது. பல மனிதர்கள், பல இன மக்கள், பல கலாச்சாரங்களை பின்பற்றுபவர்கள், பல பண்பாடுகளை சார்ந்தவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக இருப்பதுதான் சமுதாயம். அந்த சமுதாயத்தை முன்னேற்ற வேண்டும். அந்த சமுதாயம் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு தேவை கல்வி அறிவு. எங்கு கல்வி அறிவு மேலோங்கி இருக்குகின்றதோ, மக்கள் ஞானம் பெற்றவர்களாக இருக்குகின்றார்களோ, அந்த சமுதாயம் உயர்ந்த சமுதாயமாக இருக்கும். இதைத்தான் இன்றைய ஐயாவளி தாங்கல்களும் பதிகளும் செய்து கொண்டிருக்கின்றன. காரணம், ஐயா வைகுண்டருடைய அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் மக்கள் எல்லோரும் ஞானம் பெற்றவர்களாக, அறிவு பெற்றவர்களாக திகழ்ந்து தர்மயுக வாழ்வை பெற வேண்டும். ஐயா மக்களை அழைத்து சொன்னார், மக்களே, நீங்கள் பதிகளையும் தாங்கல்களையும் நிறுவி பள்ளிக்கூடங்களாக செயல்படுத்துங்கள். வழிபாட்டு தலங்கள் அத்தனையும் பள்ளிக்கூடங்களாக செயல்படுத்த சொன்னார். காரணம், அறிவு அறியாமை இருள் எங்கு அகற்றப்படுகின்றதோ தானாக முன்னேற்றம் வந்துவிடும். ஐயா சொல்வார், தன்னை அறிந்ததுண்டால் தலைவனை நீ அறிவாய் மகனே. உனக்கு யார் தலைவன் என்பதை உணர வேண்டும் என்றால் முதலில் நீ யார் என்பதை உணர வேண்டும். நீ யார் என்பதை உணர்ந்து விட்டாயானால் உன்னுடைய தலைவனை நீ தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வாய். அப்போது எந்த மத மாற்றங்களும் நிகழாது, எந்த அடிமைத்தனமும் சமுதாயத்தில் நிகழாது. ஆகவே தலை நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும். விளக்கின் ஒளி போல் வீரத்தனமாக இருங்கள். நீங்கள் அடிமைகளாக வாழ்வதற்காக பிறந்தவர்கள் அல்ல, சான்றோர்கள் தலை நிமிர்ந்து வாழ பிறந்தவர்கள். ஆகவே நீங்கள் தலையில் தலப்பாகை கட்டி அந்த கௌரவத்தை சிறப்பிக்க வேண்டும். மன்னனுக்கு என்ன மரியாதை இருக்கின்றதோ அதே ஒரு சாதாரண சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற மனிதனுக்கும் இருக்கின்றது என்ற உயர்ந்த தத்துவத்தை மக்களுக்கு போதித்தவர் ஐயா வைகுண்டர். அது மட்டுமல்ல, ஒரு சமுதாயத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் ஒன்று என்றதை நிரூபிப்பதற்காக, சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்காகத்தான் இந்த கூட்டு வழிபாட்டினை ஐயா நடத்த சொல்லுகின்றார். காலை மாலை உகப்படிப்பு, மதியம் உச்சிப்படிப்பு. ஏதோ கர்ம வினையினால் நம்முடைய பிறவி இங்கே அமைந்திருக்கின்றது. இந்த கர்ம வினையிலிருந்து விடுபட்டு தூய ஆன்மாவாக நீங்கள் மாற்றப்பட்டு நீங்கள் எல்லோரும் தர்மயுக வாழ்வை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்திற்காக இந்த வழிபாட்டு முறையை ஐயா நமக்கு தந்திருக்கின்றார். இதை இன்றைய பதிகளும் தாங்கல்களும் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றது. சாதாரண வழிபாட்டு முறை அல்ல, எளிய முறையிலே எல்லா உயிர்களிடம் நீங்கள் அன்பை செலுத்துங்கள். தாழ கிடப்பாரை தற்காப்பதை தர்மம். ஏழை எளியோர்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து உதவுங்கள். எல்லா உயிர்களிடமும் அன்பு காட்டுங்கள். இந்த கலி என்ற மாயை உங்களுடைய மனதிலே அகப்பகைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. காம குரோத லோபம் மதம் ஆச்சரியம் மோகம் என்ற நிலையிலே இருக்கின்றது. இதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் இதை அழிப்பதற்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை.
ஐயா, கலி என்றால் எலியல்லவே கனையாளி வேண்டாமே, வலிமாய நினைவு மாய்மாலம் என் மகனே. ஆகவே அம்பு கணையோ ஆயுதங்களே தேவையில்லை. அன்பால் இந்த கலியை அழிக்க முடியும், பொறுமையால் இந்த கலியை அழிக்க முடியும், தர்மத்தால் இந்த கலியை அழிக்க முடியும். இதை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று இந்த சமுதாய மக்களுக்கு இங்கே சொல்லி அந்த சமுதாயத்தை உயர்த்துகின்றார். அது மட்டுமல்ல, எப்படியும் வாழலாம் என்பது வாழ்க்கை முறை அல்ல, இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு நெறியை நமக்கு வகுத்து தந்திருக்கின்றார். ஐயாவினுடைய பிள்ளைகள், உயிர்களை வதம் செய்யாதீர்கள், உயிர்களை கொண்டு உங்களுடைய உடம்பை வளர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. இதான் நம்முடைய சனாதன தர்மம். எல்லா உயிர்களையும் தன்னுயிர் போல் பாவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்போது நம்முடைய உள்ளத்தில் வருகின்றதோ கலி அகன்றுவிடும். கலி அகன்று விட்டதென்றால் ஐயாவுடைய அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் இங்கே நிறைவேற்றப்பட்டுவிடும். ஆகவே நமக்கு அதற்குரிய வாழ்வியல் முறை நமக்கு தந்திருக்கின்றார். சனாதன தர்மம் போதிப்பது என்ன? ஒரு மனிதன் இப்படி வாழ வேண்டும், ஒரு சமுதாயம் இப்படி இருக்க வேண்டும், ஒரு மன்னன் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நீதியை கற்பிப்பதுதான் சனாதன முறை. ஆகவே அந்த சனாதனத்தை நமக்கு வாழ்வியலாக அகிலத்திரட்டு அம்மானை மூலம் தந்து இதை நீங்கள் பதிகள் மூலமாகவும் தாங்கல்கள் மூலமாகவும் எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள். அதாவது வைந்தரின் உவமை சொல்ல யுக தர்மமாகுமே. இந்த கலியுகத்தினுடைய மிகப்பெரிய தர்மம் நாம் அங்கே ஆடை தானமோ உணவு தானமோ அளிப்பது அல்ல, அறியாமை என்ற இருளில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு ஞானத்தை போதிப்பதுதான், வைகுண்ட அவதாரத்தினுடைய நோக்கத்தை எடுத்து சொல்வதுதான். இதுதான் இந்த சமுதாய மக்களை உயர்த்துவதற்கு உயர்ந்த வழி என்பதை ஐயா நமக்கு அழகாக சொல்லி தந்திருக்கின்றார். இதுதான் இந்த கலியுகத்தினுடைய மிகப்பெரிய தர்மம். இதை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று மக்களுக்கு கட்டளையிட்டதன் படிதான் இன்றைய பதிகளும் தாங்கல்களும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அது வெளிப்பாட்டு தலம் மட்டுமல்ல, பள்ளிக்கூடம், மக்களுக்கு நெறிகளை போதிக்கின்ற பள்ளிக்கூடமாக இருக்குகின்றது. உங்களுடைய மனதிலே இருக்கின்ற கலி எழிய வேண்டுமா? எல்லோரையும் உயர்வாக்கி பாருங்கள். நான் மட்டும் வாழ வேண்டும் என்ற சுயநல போக்கு இருந்தால் வீழ்ச்சி அடைந்து விடுவோம். எப்போது உயர்ந்த பொதுநல நோக்கு வருகின்றதோ அப்போதுதான் சமுதாயம் அங்கே சிறப்படையும் உயர்வடையும். ஆகவேதான் ஐயா சொன்னார், உன்னிலும் பெரியோனாக ஒருவனுள் உயர்த்தி கண்டால் தன்னிலும் பெரியோனாக தழைத்திருந்து நிதி வாழ்வீர். என்னிலும் பெரியோ நீங்கள், யான் உங்கள் தனிலும் மேலோர், பொன்னில ஊற்று வீசும் பொன்பதி யுகத்து வாழ்வே. அதாவது எல்லோரும் தர்மயுக வாழ்வுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா நாம மட்டும் போகணும்னு நினைக்க கூடாது. நாம எல்லோரையும் அழைத்து சென்று செல்ல வேண்டும் என்ற பொதுநல நோக்கு நமக்கு வர வேண்டும். அதைத்தான் நமக்கு ஐயா போதித்திருக்கின்றார். அதைத்தான் ஒவ்வொரு பதிகளும் தாங்கல்களும் இன்றைக்கு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன, அதை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றன. இன்றைக்கு மக்கள் ஆன்மீக விழிப்படைந்து விட்டார்கள். அதனுடைய விளைவு இன்றைக்கு மக்களை அடிமைத்தனத்தில் வைக்க வேண்டும் என்றவர்களால் ஜெயிக்க முடியாமல் அங்கே பல பல தீய புரளிகளை புரட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே ஐயாவினுடைய பிள்ளைகள் விளக்கின் ஒளி போல் வீரத்தனமாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் வைகுண்டருக்கே பதறி வாழ்வது அல்லாமல் பொய்கொண்ட மற்றோர்க்கு புத்தி அயர்ந்து அஞ்சாதீங்கோ, எல்லோரும் வீரத்தனமாக இருங்கோ என்று மக்களுக்கு உறுதியை போதித்து வீரத்தை போதித்து தன்மானத்தோடு நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று ஒரு வாழ்க்கை நெறியை நமக்கு தந்ததுதான் ஐயா வைகுண்ட அவதாரம். அதைதான் நமக்கு அகிலத்திரட்டு மூலம் நமக்கு தந்திருக்கின்றார். அந்த நெறியை வாழ்வியல் கருத்துக்களை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கின்ற பணியில் இன்று பதிகளும் தாங்கல்களும் செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை கூறி அதை அந்த செயல்பாடுகளில் இன்றைக்கு ஒரு கல்வி நிறுவனமும் அமைந்திருக்கிறது என்பதை கூறி அதற்கு ஐயா வைகுண்டரின் அருளும் மக்களுடைய எல்லோருடைய அருளும் ஐயா பெரியவர்களுடைய எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பினால் செயல்பட்டு சிறப்படைய வேண்டும், மேலும் மேலும் சிறப்படைய வேண்டும் என்று வேண்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ஐயா உண்டு. நன்றி. கருணை, பொறுமை, கடமை உணர்வு இருப்பதால் தான் நீங்கள் அனைவரும் தலப்பா மற்றும் பரிவட்டம் கட்டி இங்கு தலைவராகவும் மாண்புமிகு ஆளுநராகவும் இங்கு அமர்ந்துள்ளீர்கள். நன்றி. அடுத்ததாக திரு டி பிரேம்சங்கர் ஐயா அவர்களை
பேசுமாறு பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். ஆறு செஞ்சடை சூடிய ஐயனே அலையிலே துயில்லாதிவராகவா நீருமேனி நிரந்தரம் பூசிவா நீ சிவா சிவமை துணராகவா வீரு சக்தி மணவாளரானவா வீரலட்சுமி மன்னரரிராகவா ஏறு மீதினில் ஏறிடும் ஈஸ்வரா எமையாட்கொள்ளும் நாரணா போற்றியே. இந்த 192வது அவதார தினவிழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் மற்றும் அவையில் கூடியிருக்கின்ற அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு அகில திரட்டு அம்மானையில் சனாதனம். சனாதனம் என்றால் வாழ்வியல் முறை. அந்த சனாதனம் நம்ம ராமலிங்க ஐயா சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட்லயே சொல்லிட்டாரு, சனாதனம் என்கிற வார்த்தையை நம்ம அதிகமா பயன்படுத்துறது கிடையாது. அதனால அகில திரட்டு கூறும் வாழ்வியல் முறை என்கிற தலைப்பில் ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்றான்னு இருக்கிறேன். ஐயா கொடுத்த அகில திரட்டு அம்மானை என்பது ஆகமம். அந்த ஆகமத்தில் என்ன கருத்துகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா, வேதங்களில் இருந்த கருத்துகள், அதிலிருந்து எளிமையாக்கப்பட்ட ஆகம கருத்துக்கள், அதிலிருந்து எளிமையாக்கப்பட்ட புராண கருத்துக்கள், அதிலிருந்து எளிமையாக்கப்பட்ட இதிகாச கருத்துக்கள் எல்லாம் கதை வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதுதான் அகில திரட்டு அம்மானை. இந்த அகில திரட்டு அம்மானையிலே ஒவ்வொரு வரிகளுமே அரும்பெரும் பொக்கிஷங்கள். அந்த பொக்கிஷத்திலே முதலாவதாக என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் தனி மனித ஒழுக்கம். தனி மனித ஒழுக்கம் இருந்துவிட்டால் அதை ஐயா அழகாக சொல்லுவார், மனு நீதம். தனி மனித ஒழுக்கத்தை மனுநீதம் என்றும், இந்த தனி மனிதன் ஒழுக்கமாக இருந்துவிட்டால் இந்த நாட்டிலே அரசாட்சி சிறப்பாக இருக்கும், இதை ராஜநீதம் என்றும், இந்த தனி மனிதனும் ராஜாவும் ஒழுங்காக இருந்துவிட்டால் இறைவன் தன்னுடைய எல்லா விஷயங்களையும் மக்களுக்காக அருள்வான், இதை தெய்வ நீதம் என்றும் அழகாக அகில திரட்டிலே கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தனி மனித ஒழுக்கத்திற்காக ஐயா எடுத்த இடம்தான் நம்மளுடைய கோவில்களும் பதித்தாங்கல்களும். இந்த பதித்தாங்கல்களிலே கூறப்பட்ட விஷயம் என்னவென்றால் அகில திரட்டு அம்மானை பற்றி. இந்த அகில திரட்டு அம்மானையிலே அழகாக சொல்லுவார், அறிவு சொல்லி தெளிவு பெற பள்ளி கணக்கர் வைத்தேன் என்று. ஒவ்வொரு தாங்கல்களிலும் ஒவ்வொரு பதிகளிலுமே அங்கே அறிவை சொல்லி தெளிவு பெறுவதற்காக ஒவ்வொரு கணக்கரை வைத்துள்ளேன் என்று அகில திரட்டு அம்மானையின் மூலமாக ஐயா ஆணித்தரமாக கூறுகிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த பள்ளி கணக்கர்கள் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொல்லியா, ஒழுக்க நெறிமுறைகள். இப்ப பாருங்க, தனி மனித ஒழுக்கம் என்று கூறிவிட்டோம் என்று சொன்னால் நமக்கு கல்வியை சொல்கிறார். கல்வியினுடைய அடுத்த படிநிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கல்வியின் அடுத்த படிநிலை அறிவு. இந்த அறிவின் அடுத்த படிநிலை என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒழுக்கம். ஒழுக்கத்தின் அடுத்த படிநிலை என்னன்னு பார்த்தோம்னா அன்பு. அன்பின் அடுத்த படிநிலை என்னன்னா அருள். அருளின் அடுத்த படிநிலை என்னன்னா பிறவியில்லா பேரின்ப வாழ்வு. ஐயா போதிக்கின்ற அந்த கல்வியிலே நமக்கு பிறவியில்லா பேரின்ப வாழ்வுக்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறார். அடுத்ததாக பார்த்தோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா ராஜநீதத்தில் நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த மன்னர்கள் எப்படி ஆள வேண்டும் என்பதற்காக சோழ சாம்ராஜ்யத்தை நமக்கு உதாரணமாக காட்டுகிறார்கள். உதாரணத்துக்காக சிபி சக்கரவர்த்தியின் வரலாறு, அதே மாதிரி மனுநீதி சோழனின் வரலாறு, இப்படி நமக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் மிகவும் ஆணித்தரமாக அகில திரட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு மேல எல்லாம் போயாச்சுன்னா தத்துவ விஷயமாக சொல்லுகிறார், தாழ கிடப்பாரை தற்காப்பதே தர்மம். எல்லா தலைவர்களும் இன்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரே ஒரு வரி என்னன்னு சொல்லி, தாழ கிடப்பார்களை தற்காப்பதே தர்மம். அதை கொஞ்சம் உள்ளார்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஐயா சொல்லுகிறார், ஐயா என்பவர் இந்த ஒரு மனிதனுக்காகவோ ஒரு சமுதாயத்திற்காகவோ ஒரு ஜாதிக்காகவோ இந்த உலகில் தோன்றி வந்தவர் அல்ல.
ஒட்டுமொத்த உயிர்களுக்காக வந்தவர் என்பதை இந்த ஒரு வரியிலே உணர்த்துகிறார். எப்படி என்றால், தாழ கிடப்பாரை தற்காப்பது என்பதின் தர்மத்தினுடைய விளக்கமாக நாம் பார்த்தோம் என்றால், இந்த உலகம் எல்லாம் ரெண்டு பட்டு கிடக்கிறது. ஒன்று உயிர் பொருட்கள், இன்னொன்று உயிரற்ற பொருட்கள். இந்த உயிரற்ற பொருட்களிலே பஞ்சபூதங்கள் வருகிறது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாசம். உயிர் பொருட்களை என்று நாம் பிரித்து பார்த்தோம் என்றால், ஓரறிவு, ஈரறிவு, மூன்றறிவு, நான்கறிவு, ஐந்தறிவு, ஆறாவது அறிவில் நாம் இருக்கின்றோம். இந்த ஆறாவது அறிவில் உள்ள மனிதனுக்கு இன்றைய கடமை என்ன, நிரந்தரமான தர்மம் என்ன அப்படி என்று பார்த்தால், தனக்கு கீழே இருக்கின்ற அறிவு சார்ந்தாலும் சரி, அறிவில்லாமல் இருக்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்களையும் காக்க வேண்டியது நிரந்தர கடமை என்று ஐயா ஆணித்தரமாக நமக்கு கூறுகிறார். இதை காக்காமல் இருந்தால் நமக்கு நிச்சயம் அழிவு வரும். இப்படி இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும், ஒவ்வொரு உயிர்களையும் வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் இந்த உலகம் சிறப்பாக வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதையெல்லாம் நம்ம நெறிமுறையா வாழாம இருந்தால் இந்த அகில திரட்டில் மூலமாக நமக்கு சொல்லுகிறார் என்னெல்லாம் நடக்கும்னு பாருங்க. சிவஞான நினைவு செல்லாத தேசம். இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்றாமல் இருந்தால் இவையெல்லாம் நிகழும். கொலைகளவு ரொம்ப கோள்கள் மிகுந்திருக்கும், பிள்ளைக்கு தாயும் பெருத்த பகையாயிருப்பார். இப்படியே கூறிட்டு போனார். இப்படி எல்லாம் நடந்தா அடுத்து என்ன நடக்கும் பாருங்க. இயற்கையின் வடிவான இறைவன் சொல்லுகிறார், எச்சரிக்கிறார். வாரி கோபிக்கும் பாங்கும் சில இடங்கள். இந்த கடல் கோபிச்சுன்னா கொஞ்சம் இடத்துல கொண்டு போயிரும். அடுத்தது சொல்றார், மாறி மறைந்து விடும் வாயுவது நோய் வீசும். இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. ஐயா எச்சரிக்கிறார், நீங்கள் இப்படி நெறிமுறையில் வாழாது இருந்தால் இந்த விளைவுகளை எல்லாம் நீங்கள் சந்திக்க வேண்டும் என்று ஐயா இப்படி கூறிட்டே போறார். நிறைய விஷயங்கள் கூறிட்டே போறார். இன்னும் நமக்கு நேரம் குறைவா இருக்கிறதுனால ஐயா சொன்ன ஒரு சில வரிகளை கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். எல்லா உயிர்களுக்கும் நான் உங்கள் உள்ளிருந்து நான் உங்களை பாதுகாப்பேன், ரட்சிப்பேன், கலியுகத்தில் இருந்து உங்களை மீட்டெடுப்பேன் என்பதற்கு ஐயா சொல்கிறார். நாட்டுக்கு அறிவிரி நான், நாராயணனும் நான், பட்சி பறவை பலசீவ செந்துக்களை நிச்சயமாய் படைத்த நீலவண்ண நாதனும் நான், மண்ணேழும் அளந்த மாய பெருமாள் நான், மின்னேழும் அளந்த விஷ்ணு திருவளவும் நான், ஏகம் படைத்தவன் நான், எங்கும் நிறைந்தவன் நான், ஆக பொருள் மூன்றும் அடக்கம் ஒன்றதினால் நாத கடல் தூய்ந்த நாகமணி நாதன் அல்லவோ, ஜீவ சந்துக்கெல்லாம் சீவனும் நான் அல்லவோ என்று ஐயா அழகாக நம்மளை எல்லாம் கூறி, இந்த உலகத்தில் நெறி பிறழாது வாழுங்கள். இப்படி வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஐயா கூறிய இந்த வேதத்தின் மூலமாகவும், ஆகமங்கள் மூலமாகவும், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் மூலமாக கதை வடிவாக தந்த, மிகவும் எளிமையாக தந்த இந்த 10 அவதார கதைகளை நாம் இந்த உலகுக்கு சொல்ல வேண்டும், நாம் வாழ வேண்டும், வாழ்க்கை முறையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுவே சனாதன தர்மம். ஏனென்றால் 10 அவதாரத்திலுமே மிகவும் எளிமையான, எந்த ஒரு ஆயுதமும் எடுக்காமல் அன்பினாலே இந்த கலியை அழிக்க வந்தவர் ஐயா வைகுண்டர். அவராக தோன்றி வந்தவர் என்பதை நாம் அனுபவபூர்வமாக அறிய முடியும். ஏனென்றால் எந்த ஒரு அவதாரத்திலும் இறைவன் சிறையில் இருந்து வெளியில் வந்தான், கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கூட. ஆனால் மக்களுக்காக சிறை சென்றவர் ஐயா வைகுண்டர் அவதாரம் தான். இது சனாதனத்தின் பேருச்ச நிலை. இந்த பேருச்ச நிலை அடைவதற்காக அனைவரும் ஐயா கூறிய அகில திரட்டமானையை வாழ்வியலாக்குவோம். ஐயா உண்டு. நன்றி ஐயா. We now humbly request the Honorable Governor to release the first copy of the book Sri Mahavishnu's Avadaram Sri Vaikunta Swami Aruliya Sanadana Varalaru, written by Thiru R. Ramalingam, and the first copy will be received by Thiru Ramanathan, Dwaryampati Ainar Kulam Tirunelveli district. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் தற்போது திரு ராமலிங்கம் அவர்கள் எழுதிய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அவதாரம் ஸ்ரீ வைகுண்ட சுவாமி அருளிய சனாதன வரலாறு நூலினை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் வெளியிடுவார். இரண்டு வருஷ உழைப்பு, அதுக்கு இவ்வளவுதானா கரவொலி ஓசை? இதன் முதல் பிரதியினை திரு ராமநாதன் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார். Thank you, sir. We now humbly request the Honorable Governor to felicitate Thiru R. Ramalingam,
the author and convener of IPAC. நூலாசிரியர் திரு ராமலிங்கம் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிக்கிறார். திரு ரமேஷ் அவர்கள் அலங்காரபதி எடப்பாளையம் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் தற்போது கௌரவிப்பார். திரு ரமேஷ் அவர்களை தொடர்ந்து திருமதி வனஜா குமாரி அவர்கள், பொறுப்பாளர் ஐயாவழி மக்கள் இயக்கம். திரு ரமேஷ் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிக்கிறார் பொன்னாடை அணிவித்து. அதனைத் தொடர்ந்து திருமதி வனஜா குமாரி அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிப்பார். அவரை தொடர்ந்து திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிப்பார். திரு ராமச்சந்திரன் அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற தொல்லியல் துறை கல்வெட்டு ஆய்வாளர். அவரை தொடர்ந்து திரு சுகுமாரன் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிப்பார். திரு சுகுமாரன் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிப்பார். திரு சுகுமாரன் அவர்கள் மங்கையர்கரசியர் திருக்கோவில் வழிபாட்டு தெய்வ தமிழ் அறக்கட்டளை சார்பாக திரு சுகுமாரன் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிப்பார். அவரை தொடர்ந்து திரு கோவிந்தராஜன் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிப்பார். திரு கோவிந்தராஜன் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிப்பார் பொன்னாடை அணிவித்து. திரு கோவிந்தராஜன் அவர்களை தொடர்ந்து திரு பொன் விஜயராகவன் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிப்பார். திரு பொன் விஜயராகவன் அவர்களை, அவரை தொடர்ந்து திரு வி சுரேந்திரன் அவர்கள் ஐயா வைகுண்டபதி கேரளா. திரு சுரேந்திரன் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிப்பார். திரு வி சுரேந்திரன் அவர்களை தொடர்ந்து திரு வி சுப்பிரமணியன் அவர்களை வெங்கடாம்படிபதி தென்காசி மாவட்டம். திரு வி சுரேந்திரன் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்கிறார். அவரை தொடர்ந்து திரு வி சுப்பிரமணியன் அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிப்பார். Thank you, sir. We now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. Respected Advocate R.N.Ravi ji, Convener International Ayya Party Confederation and author of the book which we released today. Respected T. Sita Lakshmi, founder Akilam Academy. Respected P. Duraipalam, respected Suresh Panu, all the distinguished persons present here, all the devotees of Ayya Vaikunta Swami across the world, brothers and sisters, on the auspicious occasion of 192nd Avatar Dinam of Ayya Vaikunta Swami, my best wishes and greetings to all. This is a very special day. We know yesterday was the day and today we are releasing the book, and
we are assembled here. One year back, in March 2023, I had the blessings of visiting Sami Topu in Kanyakumari. Because when I came to Tamil Nadu and when I started knowing about the rich spiritual history of this place, right from thousands and thousands years ago, since then, how many great people, great souls have appeared on this land. And when I got to know about Ayya Vaikunta Swami, I was very interested, very keen to visit one of the places there and then get to know about what all he did. We are all fortunate to belong to a country, to be born at a place where Narayana himself had appeared in human form from time to time, and one such time was 192 years ago when Ayya Vaikunta Swami appeared. In the preceding address, Advocate Ramlingam and also Tirumati Sita Lakshmi, they mentioned about, and also the other speaker mentioned about the circumstances, the prevailing environment in which Ayya Vaikunta Swami appeared. I think we have to appreciate the socio-cultural and historical context in which Ayya Vaikunta Swami appeared. We know that in our country, Bharat, from time immemorial, whenever there has been severe decline of dharma, whenever dharma has come under, and dharma means Sanatan Dharma, when it has come under severe threat, Lord Narayan himself appeared to save the dharma, to protect the dharma, and to remove adharma from time to time. We know that at one time Sri Rama had appeared, again Narayan appeared as Sri Rama. At one time he appeared as Sri Krishna. And in that tradition, Narayana appeared also about 192 years ago as Ayya Vaikunta Swami. Sometimes we all mention about that, yes, he appeared, he tried to remove the social discrimination, he brought people together. He taught the lessons of Sanatana Dharma. We know that his work, Akhilathiratu Ammanai, is the essence of Sanatana Dharma. But it is important to understand
the socio-cultural and historical context. What was the situation? What was so serious? What was so threatening in our country, in our society, that Narayan himself had to appear? No, that part, I think, should be studied, and it should be available to our younger generation for them to know. Because in a normal situation, when there is some small, something happens here and there, Narayana doesn't come. Something was very, very serious. There was overall attempt to destroy Sanatana Dharma. And what was the background? I will just try to give a short background of the socio-cultural historical context of the time when Ayya Vaikuntha Swami had to appear. We know that in the year 1600, East India Company was formed. We know this Sanatana Dharma its essence is we are all equal. We are all children of the same divine. There is no big, there is no small. We are all equal. And in that spirit, when people came from all over the world, in our country, Bharat, we welcomed everyone. And that is why Christianity came to Bharat even before it reached Europe. We have the oldest mosque built during the time of Prophet Muhammad in Bharat, because we did not distinguish, because we all, believing in Sanatana Dharma, we all believe that we are all one and the same family. The problem began when people from outside, when they came, they started destroying this our dharma, that we are all equal, we are all children of the same God. We are all brothers and sisters. This is all inclusive. In fact, today, last year when India hosted, our country, Bharat, hosted the G20 presidency, its theme was Vasudhaiva Kutumbakam, Yadu Mure Yavarum Kure. This is what Ayya Vaikuntha Swami also taught us. We are all members of the same family. But the problem started when in the year 1600, when East India Company was formed by the British, and they came for trading. One of the tasks given to the East India Company was that you must evangelize wherever you go. You must change the people's faith, bring them to gospel. And so they came, they were doing trading and also spreading the faith. But what changed later, 150 years later, in 1757, when in Bengal, Battle of Palasi, the East India Company captured Bengal. The local ruler was defeated and they captured the territory, Bengal. After they captured Bengal, then they started wondering that we were doing the trading, business community, now we have captured territory. What should we do? British government also thought over it. And then they decided that, look, first the request was of the company was, East India Company requested the British government that, look, we will do the trading, you take over the administration. And this issue was seriously debated
in the British government. But after all this debate, they realized that they cannot colonize this country the way they colonized America, Australia, other places, Canada. You know, they had gone and previous to that, they had gone and colonized those areas. What they had done there, they had destroyed the local population, they had killed the local population, not by war, but by spreading diseases. Smallpox infested blankets were given to the native people. And the colonies after colony, thousands and thousands and thousands of people, lakhs of people died. They killed them and then they captured. This is how America was born. This is how Canada was born. This is how Australia was born. So the question was, will they be able to do similar thing in Bharat? And then they realized, no, they cannot. Because Bharat, though it is very large, it is very organized. People have different languages. People are speaking different languages, wearing different dresses, eating different food. But still they are all united. They are all united because of Sanatana Dharma. People from north, from any part. I know my grandmother from Bihar. She came to Rameshwaram, she came to Kanchipuram. People from here, thousands and thousands used to go to Kashi and other places. So people were moving, there were many rulers, many kings. But people, the society, the Samaj was united. And what united this Samaj was Sanatana Dharma. That you may speak any language, you may eat whatever food you eat, you may dress the way you want, but still we have one faith, Dharma, that we are all brothers and sisters. And that is how, when people came from all over the country to Rameshwaram, to Kanchipuram, to all the places, these Rameshwaram, Ramanatha Swami Kovil, it did not belong to Setupati, or it did not belong to the ruler of Rama. It belonged to the whole of Bharat. Similarly, Kashi did not belong to the king of Kashi, it belonged to the whole Bharat. We had so many tirthams, so many institutions all over the country, which belonged to the whole Bharat. So even though people had different languages, speaking different languages, different dresses, still they were all united. So they cannot replicate what they did in Canada, America, or Australia. So what should they do? Then they said, you must destroy the Sanatana Dharma. That became their agenda. Because if the British had to rule here for longer period, they knew that the threat is from this Sanatana Dharma. Because people across this huge country, they are all united. And so, they started working on this policy, how to destroy. Earlier, the East India Company was evangelizing. They were spreading. But when the British started, after capturing the territory, first Bengal and then other parts, and by 1801, even this Madras presidency was captured by the British. So they had captured, by and large, by 1800, 1801, they had almost captured the whole country. And so they decided that if they have to continue here for long, the only threat was from Sanatana Dharma, so they must destroy it. So, in 1813,
British Parliament passed a law. And the law is called India Charter Act 1813. In that India Charter Act, it is mentioned that the responsibility of the British in India is to evangelize India, to destroy Sanatana Dharma. It became a British government policy through an act. Earlier it was a company which was doing it, and after 1813 it became a project of the British government to destroy Sanatana Dharma and evangelize India. You know, even in 1858, when the British government took over, removed the company and took over the government directly, at the time, the British Prime Minister was Henry Templeton. Now, Henry Templeton, when he spoke in British Parliament, because when the British government took over, they had to explain to the Parliament why did they take over from the company. So Henry Templeton, the then Prime Minister of Britain, he delivered a speech. In his longest speech, he mentions that evangelization of India is not only our duty because duty is coming from the gospel earlier time that we must evangelize, but it is our necessity. A necessity, because if we have to continue in India for long, we have to evangelize India. That was stated by British Prime Minister himself. So, after 1813, India Charter Act, what the British government started doing, they had a body called Society for Propagation of Gospel, SPG. And then, after 1813, they started recruiting large number of volunteers. Mostly they were school dropouts, high school dropout. And it was in that, and they started recruiting and bringing it to India, giving them some basic teaching in Bible, and asking them to now evangelize with the protection of the British government, British military. It was in that background that Robert Caldwell, G.U. Pope, they were all recruited by Society for Propagation of Gospel, SPG. Robert Caldwell, I saw somewhere written there he was a graduate. He is a school dropout. He didn't cross. He didn't pass even high school. This was a false information given on this Wikipedia and all the nonsense. He was not even. He was a person who couldn't even clear his high school. But they picked up such people and brought them to India. Different parts, Caldwell and G.U. Pope, they were brought in Madras presidencies, many others. And then they started with a strong force evangelizing, conversion. In fact, I do not know how many of us are aware that at the time, they had, by the time 18, 20, 25, 30, they had closed all the schools which were running here since long time, hundreds of years ago. Native schools were closed. Only missionaries were allowed to have the schools. And their admission was only if you are baptized. Unless a child is baptized, will not get admission in the schools. These are fact. Somebody will say that, okay, governor is talking like this. It is a historical fact. We must confront the truth. This is what happened in the past. They were not admitted. They had to, compulsorily, they had to study and pass tests in Bible. Nothing wrong in Bible. I don't have any enmity. In fact, I myself love Jesus. I have no problem with Jesus. I have no problem with even Bible. But they made it compulsory because as a Sanatani, I believe that all are equal.
So in 1839, imagine, 1833, Ayya Vaikunt Swami appeared. It was at that time, 1824, Tiruvat Prakash Vallalar had appeared. All these people had appeared because Sanatana Dharma was being destroyed by the British. So 1839, 90,000 people of Madras Presidency, they signed a petition. It was presented by Gazulu Lakshminarasu Shetty. He, 11th of November 1839. I'm giving all these dates because these are all verifiable. They are all documented there in the archives. It is not my imagination. 90,000. Imagine at that point of time what was the population of our country. Nothing. 1947 we were 33 crores. Imagine 100 years before, what was the population? And Madras Presidency, around 90,000 people signed a petition. This 3-page petition, it tells all about, please don't destroy our dharma. Don't put a condition that a child has to be baptized before admission, otherwise not admitted. Please, it is not done. In fact, Gazulu Lakshminarasu Shetty, he has started a journal from here called Madras Crescent to give a voice to the native people, our Indian people. Because the newspaper at the time was all controlled by the British. These are all there in the archives. And I urge the students, I urge the scholars to go and do the research. You read the Madras Crescent. First it was a weekly, then it became bi-weekly. It went on, it was published for almost about 20 years. By 1863-64, they had closed it. Because they found it not in their interest, because they thought that it was creating awareness among the people against the British. So, that was a period of acute suppression and oppression. It was a period of existential threat to Sanatana Dharma. It was in that background that Ayya Vaikuntha Swami had appeared. And when they started what they call is harvesting soul. They say conversion is harvesting soul. Even if somebody voluntarily goes, it's all up to choice because we don't distinguish between any faith. We believe all fine. But harvesting of soul, it became the responsibility of the British government. They started targeting mostly the people who were poor and marginalized. And it was in that background that all these, Bishop Caldwell, they all started concentrating in Tirunelveli and all the South Tamil Nadu area. He started targeting them, and he is the one who wrote a very, very fake book, Grammar of Dravidian Languages. The person who has not even done the college, who has not crossed the school, he claimed to be a philologist, a great linguist. And here people quote it. Because people here, even today, there are people who want to destroy Sanatana Dharma. Why? What a strange thing. Look, cannot be. Sanatana means indestructible. Sanatana means it has been always there and it shall always be there. You cannot destroy it. Sanatana is where all are inclusive. In fact, the world is looking forward to Sanatana. Because all other faith, all other systems are divisive. My way or highway. That is how everyone says. Others say. But we say no. We are all family. Vasudhaiva kutumbakam. Yadumure yavarukele. We are all one. This is
the only. So first and foremost, anyone who has got any idea, feel that Sanatan can be destroyed is I think, and I don't blame them because essentially they are the people who also during the British time they had collaborated with the British. Not that they are the people who actually they were not very happy with the independence of Bharat, and that is how on 15th of August 1947 they had observed as a Black Day. So if in their line, their followers, if today they talk against Sanatan, nothing, I am not surprised about it. But the fact is that today, our country, Bharat, is awake and moving forward. Moving forward in every field, economic field, cultural field, a spiritual field. There is an overall resurgence. A new Bharat is taking birth. And we are all fortunate. We are all fortunate to be living at this age, witnessing it, and at the same time, we are also a participant. We are also playing our role, wherever we are, small or large, to make it happen, to make Bharat emerge great with its values, Sanatan values. You know, when the Prime Minister Modi says, Sabka Saath, Sabka Vikas, essentially it's Sabka Saath, Sabka Vikas. Keeping all together for everyone. This is nothing but the essence of Ayya Vaikuntha Swami, what he said. Everyone, there is no difference, whatever be. No, there is no difference at all. Everyone. That is how all the schemes today, whether it is health, Ayushman Bharat, it is for everyone. There is no politics in it. People from every part of the country, from Tripura to Tuticorin to Trivandrum, everyone is covered with that. When we are taking electricity to the houses, every house, there is no distinction. There is nothing like so and so and so and so. No, there is no politics, nothing at all. When the question of building home for the homeless, there is no distinction at all. Everyone, every poor must have, every homeless must have a home. You know, this is nothing but what Ayya Vaikuntha Swami wanted. We are today fulfilling his dreams, his mission, his project. And we are all happy to be part of it. On this occasion, auspicious occasion, I wish everyone a very, very great future ahead. Let's all do our best wherever we are. Wherever we are. We must live it to the dream. Even yesterday, Prime Minister Modi, when he also greeted on this Ayya Vaikuntha Swami's anniversary, he made the same thing, that we are fulfilling the dreams of Ayya Vaikuntha Swami. And we have to do it. And that is how we can make a Bharat, a fully developed, Viksit Bharat by 2047. Not only for ourselves, because Ayya Vaikuntha Swami was not only for people here, he was for the whole world. Narayana is not for one country or other country. Narayana is for the whole creation. So it was fortunate. We are fortunate that he was with us. He was born in this land. He appeared in this land. So it is our responsibility to rise and save the world and fulfill the dream of Ayya Vaikuntha Swami. I wish you all the very best. Thank you very much. Jai Bharat. Thank you, sir. We now welcome Thiru S. Natish Raja to propose the vote of thanks. Good afternoon all. Thank you, such a prayer that cannot be seen or touched, it must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion of book launch event.
First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to His Excellency Governor Mr. R.N.Ravi for gracing this occasion with his esteemed presence. Your insightful words about Sanatanam and unwavering commitment to the betterment of Tamil Nadu have truly inspired us all. Your support and encouragement mean the world to us. And we are deeply honored to have the privilege and hosting you today. Thank you, sir. I would also like to extend our gratitude to Mr. R. Ramalingam, the author of our book, Sri Mahavishnu Incarnation, Sri Vaikunta Swami Sanctified Sanatana History, and convener of International Ayyapadi Confederation, for sharing his expertise, passion, and dedication throughout the journey of bringing the remarkable book to culmination. Your tireless efforts in research, writing, and coordination have undoubtedly enriched our literacy landscape and provided insights Sri Vaikunta Swami Sanctified Sanatana History. Thank you, sir. I would like to express my heartfelt thanks to Mr. Duraipalam, Mrs. Sita Lakshmi, Mr. Suresh Ponnu, and Mr. Prem Shankar, who have made this event as unification of all Ayyapadi by blessing of Ayya Vaikunta. As our Ayya Vaikunta said, Ulagam or Kudayin ki liyenga vendum. Today, this event has remarked his presence through guidance of our Honorable Governor Mr. R.N.Ravi and Mr. R. Ramalingam. Our heartfelt thanks to go all my beloved Ayyapadi coordinators, members, contributors, participants, and attendants who have graced this book publishing function with their presence. Your support and enthusiasm have added immense value to this event, and we are deeply grateful for unwavering encouragement. I would like to once again express our deepest gratitude to our Honorable Governor R.N.Ravi, author R. Ramalingam, and all the participants to the invaluable contribution and unwavering support. It has been an honor and privilege to host such esteemed guest celebrate the launch of book Sri Mahavishnu Incarnation, Sri Vaikunta Swami Sanctified Sanatana History. Thank you all for being a part of this special occasion. Thank you so much. Jai Hind. Dear ladies and gentlemen, we request all of you to rise for the national anthem. जनगण मन अतिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल भंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we request all of you to join us for